Sono Gabriella Salviulo, da 20 anni sono professoressa di mineralogia al Dipartimento di Geoscienze e da 2 sono direttrice del Centro di Ateneo per i diritti umani. E il filo che lega questi 2 ruoli apparentemente così differenti è racchiuso in 3 parole: sfida, sostenibilità e responsabilità. La sfida di trovare le relazioni tra il mio attuale campo di ricerca, che consiste nello studio di metodi innovativi e sostenibili per la bonifica di acque e suoli da metalli, anche, e evidentemente il loro recupero anche in un'ottica di economia circolare, e i diritti umani, il diritto alla salute, il diritto all'ambiente sano, il diritto all'acqua, sono diritti umani fondamentali. E questi diritti sono, come dire, ricompresi nei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che peraltro richiama alla responsabilità collettiva e individuale per la loro realizzazione. Insomma, la mia è una responsabilità scientifica e civile verso il futuro per trasformare il nostro mondo, come recita il titolo dell'agenda stessa. Hello, I'm Bruna Borges Carvalho. I'm Brazilian and I'm a researcher at the University of Padua at the Geosciences Department. I did my bachelor's and my master's studies in Brazil. Then I went to Canada to do my PhD. And during my PhD, I attended to several conferences worldwide, and I met some researchers here from the University of Padua. And I was really interested in their research topic. So when I was finishing my PhD, I heard that they had some 2-year postdoc position available. So I applied and I came to Italy in 2017. 2 years later, I got funded by the Italian Ministry of Research with a project. And last year, I got a researcher position here at the department. So I decided to be a scientist early on my career because during my bachelor's, at the second year, I got a scholarship from the Brazilian government to do a small science project on the rocks from my city. I got hooked at that moment. Then, in the year that followed, I renewed the scholarship and I decided to do my master thesis on the same subject. Now, as a petrologist, my work involves the investigation of metamorphic and igneous rocks. And at the moment, I am the principal investigator on a research project funded by the Italian Ministry of Research on melt and fluid inclusions from ultra-high temperature rocks from Antarctica. So that work is expected to shed light on anastasis, melt production, and fluid regime at extreme conditions of the continental crust. And additionally, now I am involved also in a project on melt inclusions from very explosive, highly silicic volcanic rocks. And that project aims at understanding not only the volatile budget of those magmas, but also their origin. I'm Lindsay. I'm a second-year PhD student here in the Department of Geoscience. I study fluvial geomorphology, so I study how rivers are formed and how they change their form. I'm also interested in quantifying these processes using advances in remote sensing. I came to the University of Padua because I had an opportunity to study with someone that I really admired in my field, Simone Bizzi, and also to have the experience as an American living abroad in Italy, which has turned out to be one of the best choices that I've made. So here I study fluvial geomorphology, so I study fluvial processes, and I am focusing on a river in the region of Friuli, Venezia Giulia, and it is the Tagliamento River. So I get to go to the field often. We go
to the river and take measurements with drones. So we're interested in quantifying how much sediment is moving through the river. And to do this, we take a bunch of images of the river with the drone, and then we create a topographic model with the process called structure from motion. So you're basically taking a bunch of pictures of the river, and enough of these pictures have the same points in them that you can, knowing how far the drone is from the earth and knowing a few other things, you can recreate a topographic surface to quantify the landforms. And then after floods, we take another survey, which we then subtract from the initial survey to quantify how much sediment has moved through the river. So this involves going out into the field and being in beautiful places all the time. And it's one of my favorite things about studying geoscience, is actually being out in the field and getting to play with fun toys like drones. Hello, my name is Isolina. I am restorer and conservator of works of art, a specialist in wall painting and building heritage. After many years of professional practice, I realized that I needed to support my methods with theoretical aspects of the field. That is to say, I needed to solve problems or questions that arose during field work. That is why I started my doctoral studies, which focus on the conservation of building surfaces. And my research here in UniPD, which has recently started, deals with the study and conservation of color of building heritage. I am going to analyze the color coatings and material properties of historic mortars. Non c'è dubbio che il percorso delle donne nella scienza è un percorso lungo, complesso, che però a mio parere ha portato dei risultati considerevoli. Nella sostanza, cioè molte sono le donne davvero competenti, e quello che forse manca è poi la traduzione, o perlomeno c'è strada da fare, è tradurre queste competenze in ruoli, nel senso che ormai è davvero noto che se le ragazze danno ottimi risultati nella fase iniziale della carriera e esiste una sostanziale parità tra uomini e donne, poi è risaputo, quindi anche quasi scontato, che man mano che procede la carriera, come si dice, la forbice aumenta. Quindi sono poche le donne che raggiungono le posizioni apicali. Le ragioni possono essere tante e senz'altro molto dibattute, però a me piace ricordare la riflessione che ci invita a fare anche la nostra lettrice, e cioè quello che sì, le donne sono poche, ma le donne si mettono realmente in gioco fino al massimo della carriera, o non siamo talvolta un po' rinunciatarie? E io penso che questa sia una componente non trascurabile, perché se andiamo a vedere anche cosa avviene nelle scuole di area umanistica, vediamo che c'è lo stesso gap nelle posizioni apicali che troviamo nelle aree scientifiche. Quindi io dico che a chi è più giovane di me, insomma, che è necessario aumentare la consapevolezza di sé, e certamente sono necessarie anche politiche di welfare, e qui quindi allunghiamo e allarghiamo il discorso ancor più alle questioni sociali e che esulano quindi dal solo ambito scientifico.